toleberatu sakakali baga nagan gar ali science tube channel it nagan aftanim harras qormata entrancy barnota physics tutorial part sadafa gafile afurtami tokko haga jaatama jiran qabadhe isin dhufe jira akkuma beekamu yero darbe tutorial part tokko fa gafi tokko haga dedama laalirra akkasuma tutorial part lamafa gafi dedami tokko haga afurtama laalle turre jechuudha akkat harra mo kallallu gafile afurtami tokko haga jaatama jiran gafile hafan kan wajjin laallu ta'a so yeroo gafile kana wajjadhu deebii fi ibsa gaa wajjin gaaf deebii yoo deebii yookiin filannoo afur abaa cawaan jiraniif isaan keessaa tokko ka deebii ta'u erga deebisee booda kanneen deebiin taanillee maaliif akka taanillee ibsa gaadhaan taa'ee jira sirriitti na hordofa so tutorialin keenya guyyaa irraa tutorial party sadafa barnoota ormaata entrance barnoota physics tutorial party sadafa afaan oromotiin qabadhe kan isin dhufeedha jechuudha so our tutorial is on physics entrance exam of 2017 or 2025 that is given for grade 12 with answer and explanation question 41 up to 60 2025 physics Ethiopian University entrance exam tutorial part 3 in Afan Oromo. So don't forget your video kana laltan wanti sin dagachun qabni maalidha VPN yokin siphon banatani ilaalun dagatana sababni isas VPN yokin siphon banatani gaafa ilaaltan video isin argatan video quality qabu kasirti isin mul'atu waan argatanif VPN yokin siphon banatani akka ilaaltan asmaana firra koti akkasuma video kana like gochun Ali Science YouTube channel subscribe gochun mati Ali Science YouTube ta'uu hin dagatina gaafa like subscribe gootani mati Ali Science YouTube taatan wanti ani gadi lakkisu hatan tamaan second murasa yookiin fi micro second itti waan isin bira ga'uuf like subscribe gochun mati Ali Science YouTube akka taatan asmaana firra koti so let us start our tutorial on physics entrance exam of 2017 or 2025 that game for grade 12 tutorial part 3 in Afan Oromo. So let us start. Question number 41. A crane at first is used to lift 10,000 kilogram object to a height of 20 meters. If the power developed by crane is 50,000 watts, how long does it take to lift the object? Acceleration due to gravity is equal to 10 meters per second square. Crane tokko airport itti meeshaa kilograama kuma kudhan ulfaatu tokko hojjaa 20 meetira qabu ol baasuudhaaf aangoon yookiin paaworiin inni fayyadame 50 waatii yoo ta'e yeroon turtii meeshaa kana ol baasuu itti fudhate crane kanatti gravitiin due to acceleration due to gravitiin guulli harkisa lafaa 10 meetira per second yoo ta'e meeshaa kana ol baasuudhaaf crane kun turtii hangamii itti fudhate jedha so that should be b 40 second afurtamatti fudhata jechuudha akkamitti kan jedhu walaalle to find the time taken we use the relationship between power work and the time kanaafu turtii yeroo itti fudhate barbaaduudhaaf hariiroo aangoo dalaggaa fi yeroon wajjin qaban fayyadamuun argannaa jechuudha kanaafu power is equal to work over time means kanaafu asirraa drive gone gafa gone time is equal to work done divided by power kanafu yeroon turtii itti fudhate qixxeeta dalagame hiruu aangooti jenne haala kana argannaa jechuudha kanafu jalqaba work done kenna jechuun barbaachisaadha step jalqaba irratti so work done is equal to mg jechuudha kanafu dalagame qixxeeta mass times gravity times height dha kanafu massin kenna kuma kudhan baa'isu gravitiin kenna kudhani kanafu kuma kudhan baa'isu kudhani baa'isu 20 dha jechuudha 20ni hojjaa dheerina crane as ol baasu waan ta'eef jechuudha kanaafuu dalagaan kenna qixxeetaa meeqata miliyoona 2 juulii ta'a jechuudha ergasii ammoo deemnee time kenna calculate goona so time is equal to 2 million divided by 50,000 dha kanaafuu miliyoona 2 hiruu 50 meeqa arganna 40 second jechuudha second afurtamatti fudhate jechuudha question number 42 a system of 4 masses M1 is equal to 4 kilogram, M2 is equal to 4 kilogram, also M3 is equal to 5 kilogram, and M4 is equal to 3 kilogram are located in X, Y plane at the coordinate of 0, 0, 30 centimeter 0, 40 centimeter 0, and 0 and 20 centimeter respectively. What is the coordinate of center of mass of the system? System in tokko hanga afur kan qabu
maasin tokkoffaa 4 kiloogiraama lammaffaan 4 kiloogiraama sadaffaanis akkasuma 5 kiloogiraama arfaffaan ammoo 3 kiloogiraama yoo ta'e maasonni kunniin xy plane irratti ka argama yoo ta'e koordineetiin isaanii 0 0 30 0 negative 40 0 fi 0 20 wal duraa duubaan x plane coordinate irratti ka argama yoo ta'e kanaafu center of mass in system kana meeqa ta'a coordinate isaa meeqa ta'edha. So that should be d 5 negative 5 centimeter and 3.5 centimeter ta'a jechuudha. Akkamitti dhufe ka jedhu yoo ilaalle jalqaba to find the center of mass xy plane irratti argama hojjechuudhaaf particle yookiin gaafi wannaa kana formula kana fayyadamnaa jechuudha. Center of mass x equal to the summation of masses times x and also divided by the summation of masses. And also on coordinate of y system, y centimeter is equal to the summation of masses times coordinate of y divided by the summation of masses. So maaltu nu kenname hangunni arfaru nu kennamaniiru jechuudha. Maasin tokkoffaani kiloogiraama 4 coordinate isaa 0 0 irratti argama jechuudha. Maasin lammaffaan 4 kiloogiraama coordinate isaa 30 dha. Maasin sadaffaan ammoo 5 kiloogiraamidha. Maasin negative 40 irratti kan argamu fi maasin arfaffaan ammoo kiloogiraama 3 inni 0 fi 20 coordinate xy ol dura duuba irratti argamu jechuudha. Ergasii maal barbaadu qabna total mass. Maasin ken hangi wali galaa meeqa? Maasin ken hangi wali galaa yoo wali edaanu 4 eda'u 4 eda'u 5 eda'u 3 16 kiloogiraama ta'a jechuudha. Ergasii x coordinate barbaanna jechuudha. X coordinate gaafa barbaannu kanaafuu x kenna ishee jalqabaa irratti argamtu waan taateef maasii tokkoffaani 4 baay'isu 0ti, maasii lammaffaan 4 baay'isu 30ti, maasii sadaffaan 5 baay'isu negative 40ti, maasii sadaffaan 5 baay'isu negative 40ti, maasii arfaffaan ammoo 3 baay'isu 0ti. Kana gaafa baay'ifnee edaanu 0 eda'uu 120 eda'uu hir'isuu 200 eda'uu 0ti. Kun ammoo gaafa qixxeetaa negative 8 hiruu 16 kun ammoo negative 5 nu kenna jechuudha. Ergasii ammoo y coordinate soo laallu 40 baay'isu 0 eda'uu 40 baay'isu 0 eda'uu 45 baay'isu 0 eda'uu 3 baay'isu 20ti. Kun ammoo 0 eda'uu 0 eda'uu 0 eda'uu 60 hiruu 16 kun ammoo 60 hiruu 16 60 16 gaafa irramu 3.75 centimeter ta'a jechuudha. Kanaafuu x coordinate kenna negative 5 centimeter, y coordinate kenna ammoo 3.75 centimeter jechuudha. Kanaafuu deebiin kenna walii galatti maal ta'a? Negative 5 centimeter fi 3.75 centimeter the mass center of xy coordinate haala kanaan ibsama jechuudha. So that should be D. Question number 43. Which of the following concepts of physics are primary focus point in mechanical engineering? Concept of physics isaan armaan gaditti tarraa'an keessaa jalqabaan mechanical engineering keessatti kan xiyyeeffatan yookiin primary used kan ta'an isaan kami jedha. So that should be A. Dynamics, thermodynamics, force and stress. Look, these are what? These are the core basic concepts directly applied in mechanical engineering. Isaan kunneen dynamics, thermodynamics, force and stress kan jennuun kallattiidhaan mechanical engineering keessatti hojii irra kanneen oolanidha jechuudha. Dynamics, motion and force on the bodies. Thermodynamics, heat, energy and engines. Force, essential in designing structure and machine. Stress, key in material strength and mechanical design. So the answer is perfectly A. When we look in correct choice, geometric optics and electrostatic are more relevant in electrical or optical engineering. Nuclear physics mainly used in nuclear and energy field, and also molecular physics more chemistry oriented, not central for mechanical design. So that should be A. Question number 44. Which one of the following defense technology is currently matched with its working principle? Isaan armaan gadii keessa teknooloojiin ittisa waraana ittiin ofirraa ittisan kan armaan gadii keessa dalaggaa isaa faana yookiin seerota principle isaa faana
qajeeloodhaan yookiin sirrii kan firoome isa kam jedha. So that should be D. Infrared device uses heat emission to identify objects that cannot be detected using available light sources. Look, infrared device kanneen jennuun heat emission fayyadamuudhaan bakka inni gahaan hin jirretti wantoota dukkana keessa mul'achuu hin dandeenye adda baasuudhaaf itti ilaaluudhaaf fi dhorkuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. So infrared technology detects thermal radiations, making it useful for night vision and spotting hidden or camouflage target. Kanaafuu fiilmii keessatti fakkeenyaaf yeroo laallu meeshaa waraanaa kan ifa diimaa gara jalaatiin ibsu argina jechuudha yeroo namaan rukutuudhaaf deeman. Inni sun infrared device dha jechuudha. Kanaaf wanta mul'achuu hin dandeenye tokko haaluma salphaan identify godhee adda baasee nutti agarsiisuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Detect gochuu danda'a jechuudha. Wanta ifa gaa keessatti hin jirre dukkana keessa halkan illee ta'uu danda'a jechuudha. Incompressible radaring is detecting since using electromagnetic waves, not weapon. Kanaafuu radaring electromagnetic wave fayyadamuudhaan wanta sistema waraana ofirraa yookiin meeshaa akka boombicha ta'u wantoota akka lafa rukutuu deeman yookiin naannoo tokko rukutuu deeman kan ittisuudha malee waraana meeshaa weapon meeshaa waraanaati miti jechuudha. Ittisaadha jechuudha. Sirna ittisaati. Missiles do not scan with electromagnetic signals. They follow guidance system. Missiles guidance system fayyadamu malee electromagnetic signal kanneen scan hin goonedha jechuudha. Drone may carry radar or infrared sensor, but they do not inherently perform detection via signal echo like radar. Drone is often meeshaalee waraanaa deemee fe'atee deemee iddoo itti rukutuudha malee echo signal echo fayyadamuudhaan detection yookiin ammoo sirna ittisaa hin gaggeessu jechuudha. So that should be D. Question number 45. Which one of the following phenomena occurs during changes of phases of matter during phase change form? Isaan armaan gadii keessaa haala wantoonni feesii isaanii ittiin jijjiiraman sirrii kan ta'e yeroo feesonni jijjiiraman isaan armaan gadii keessaa sirrii kan ta'e isa kami jedha. So that should be C. Liquid to gas, heat energy is absorbed during during the phase change from liquid to gas. Heat is absorbed by substance when its temperature remains constant. Kanaafuu yeroo feesii dhangala'aa gara gaasiitti jijjiiramu heat energy ni fudhatama, absorbed ta'a, temperature garuu temperature substance ni dhaabbataadha jechuudha. So when substance changes from liquid to gas, it is absorbed heat to break the molecular bond, not to rise temperature, so that temperature stay constant during the phase change. When we see incorrect choice, solid to liquid, heat is absorbed, not released. Fudhanne yeroo jajjabuun gara dhangalaatti jiramu ho inni fudhatama malee gadi lakkifamu jechuudha. So melting requires energy. Again, when we leak B biolale gas to liquid, heat is released. Yeroo gas irraa gara liquid jijjiiramu ho gadi lakkifama. So not absorbed, condensation gas of energy. And also when we leak D, liquid to solid, heat is released, but temperature stay constant during the freezing, not changes uniformly. So that should be C. Kanaafuu phase change kan hunda yoo laallu yeroo jajjabuurraa gara dhangala'aatti jijjiiramu feesiin tokko ho'i ni fudhatama jira. Heat is absorbed, temperature garuu dhaabbataa. Akkasuma yeroo liquid dhangala'aarraa gara gaasiitti yeroo jijjiiramu immoo ho'i absorbed ta'a jechuudha. Akkasuma temperature isaas dhaabbataa. Again yeroo gaasirraa gara liquiditti jijjiiramu immoo ho'i gadi lakkifama jechuudha. Heat is released. Again yeroo dhangala'aarraa gara soliditti gara jajjabaatti jijjiiramu immoo ho'i sammas maal ta'a jechuudha. Heat is released. So that should be perfectly C. Question number 46. Assume that a ball is thrown horizontally from a building of height h above the ground with initial speed. Which one of the following statements is correct about the motion of the object?
fakkeenyaa fi kubbaan tokko gubbaarraa gara lafaatti gadi lakkifama yoo ta'e lafa ol dheeraarraa gara gaditti gadi gubbaarraa gara gaditti yeroo gad darbamu heetii qaba jechuudha. Kanaafuu hanga lafa ga'utti initial speediin isaa 0 ta'a inni jalqabaa jechuudha. Kanaafuu isaan armaan gadii keessaa hima armaan gadii keessaa sochii kubbaa kanaa ilaalchisuudhaan himni sirrii ta'e isa kami jedha. So that should be B. It is horizontal component acceleration is 0. Means that we use this component by component breakdown. Olalle component horizontally yolalle velocity constant velocity 0 1 ta'efi acceleration behavior 0 ta'a jechuudha. Vertically yolalle mo velocity behavior increase due to gravity. Sababi gravity velocity increase ta'a jechuudha. Garamo acceleration behavior namo constant kun dhaabbataadha jechuudha. Maaliif downward waan ta'eef gara gadiitti waan deemaa jiru jechuudha. Akkasuma deebii sirrii ta'uu hin dandeenye yolalle yolalle vertical velocity increase due to gravity not remain constant. Vertical velocity sababi gravity fin dabala malee dhaabbataa miti jechuudha. Answerri miti jechuudha. Akkasuma yolalle horizontal velocity stay constant not uniformly increase. Kanaafuu horizontal velocity kenna dhaabbataadha jechuudha. Constant dha jechuudha. Uniformly kan daballeedha jechuudha. Yoo daalalle vertical acceleration constant accelerating 9.8 meter per second square downward not 0. Kanaafuu vertical acceleration kenna dhaabbataadha. 9.8 downward waan ta'eef 0 miti jechuudha. So that should be perfectly B. Question number 47. A projectile is thrown from a level ground with an initial velocity making an angle of theta above the horizontal. If the maximum height covered by projectile is h, then what is the horizontal range of projectile in terms of h and theta? Projectile in tokko yeroo gadi lakkifamu ground level in isa initial velocity in isa angle theta kan uumu yoo ta'e horizontally maximum height in projectile kanan uwwifame h yoo ta'e horizontal range in projectile in terms of h fi theta akkamitti ibsama jedha. So that should be D 4h divided by theta tan theta. To find the horizontal range R in terms of maximum height and angle theta we use projectile motion formula. Kanaafuu horizontal range kana barbaaduudhaafi horizontal range maximum height fi angle theta kana barbaaduudhaafi projectile motion formula fayyadamna jechuudha. So height is equal to initial velocity square times sin square theta divided by 2 times gravity. So range is equal to initial velocity square times sin times 2 times theta divided by gravity. Range formula sa kana jira. Ergasi step we know that initial velocity square from the height equation gafi yokin formula equation h maximum height irra yero derive gonu initial velocity kan qixxeta 2 times gravity times height divided by sin square times theta arganna jechuudha. Kanaafuu bakka initial velocity jechuudha. So substitute to gafa gonu gafa iddo formula range gafa galchinu 2 times gravity times height divided by sin square times theta times sin times 2 times theta divided by gravity, which is equal to 2 times height times sin 2 theta over sin square theta. So from this we use identity. Sin times 2 theta is equal to 2 times sin theta cos theta. So range can 2 times height times 2 times sin theta times cos theta divided by sin square theta, which is equal to 4 height cos theta over sin theta. Kanafu cos theta over sin theta theta 1 over tan theta 1 ta'e fi kanafu deebin kenna 4 theta 4 height 4 times height
over tan theta ta'a jechuudha. So that is perfectly D. Question number 48. 4-point masses, mass 1 4 kilogram, mass 2 1 kilogram, mass 3 3 kilogram, mass 4 5 kilogram are attached to massless rod which lays on x-axis shown in the figure below. How much is the moment of inertia of the system about y-axis? Hangi pointy massless rod yookiin irratti hidhame x-axis irra jiran maasii tokkoffaan 4 kiloogiraama ta'e maasii lammaffaan 2 kiloogiraama ta'e maasii sadaffaan maasii lammaffaan 1 kiloogiraama ta'e maasii sadaffaan 3 kiloogiraama ta'e fi maasii arfaffaa 5 kiloogiraama yoo ta'e massless road irratti gaafa attach ta'an x axis irratti gaafa jiran haala armaan gadiitiin kanneen mul'ata yoo ta'e moment of inertia system kana y axis irratti meeqata jedha. So that should be b 187 kilogram meter square. Akkam dhufe yoo jedha ka jedhu walaalle step jalqabaa irratti the count of moment inertia hubachuun barbaachisaa jechuudha. Kanaafu concept of moment of inertia irraa point of mass axis is given by what? Inertia is equal to mass times distance square dha jechuudha. Kanaafu asirraa jalqaba distance kenna adda baafanna. Distance ta kenna tokko tokkoon beekuu barbaachisaa jechuudha. Yeroo hangi kenna mass tokkoffaan mass hangi tokkoffaan 4 kilogram bakka ta'etti x kenna 5 meter irra jira. Kanaafu distance kenna 5 meter dha jechuudha. R1s 5 meter. Mass lammaffaa irratti 1 kilogram dha. X kenna 2 cm irra jira. Kanaafu distance kenna 2 meter dha jechuudha. Akkasuma maasii sadaffaan -1 x kenna -1 irra jira. Kanaafu R3 kenna yookiin distance sadaffaan -1 absolute value of -1 kenna 1 meter ta'a. Akkasuma maasiin arfaffaan 5 kilogram x kenna immoo -4. Kanaafu distance kenna absolute value of -4 4 meter jechuudha. Amma asirratti maal adda baafanna distance kenna tokko tokkoon distance tokkoffaan 5 meetira lammaffaan 2 meetira sadaffaan ammoo 1 meetira arfaffaan 4 meetira jechuudha. Distance kenna tokko tokkoon adda baafanna irraa jechuudha. Itti aansine step sadaffaa irratti moment of inertia tokkoon maasidha hanga isaa jiranii wajjanna jechuudha. So inertia is equal to mass times distance waan ta'eef distance square waan ta'eef asirraa inertiaan tokkoffaan maasiin tokkoffaa 4 kiloogiraama baay'isuu 5 meter square dha kun qixxeeta 4 baay'isuu 25 ti kun qixxeeta 100 kilogram meter square ta jechuudha. Amma sis inertia lammaffaa gaafa barbaannu maasii lammaffaa baay'isuu distance lammaffaa square dha 1 kilogram baay'isuu 2 square ti kunis qixxeeta 1 baay'isuu 4 ti 4 kilogram meter square ta jechuudha. Inertia lammaffaan inertia sadaffaan ammoo maasii sadaffaa baay'isuu distance sadaffaa square dha maasii sadaffaan 3 kilogram baay'isuu 1 square dha kun ammoo 3 baay'isuu 1 ta'a 3 kilogram meter square ta'a jechuudha. Inertia sadaffaan inertia arfaffaa gaafa barbaannu ammoo maasii arfaffaa baay'isuu distance arfaffaa square dha maasii arfaffaa 5 kilogram baay'isuu 4 square qixxeeta 5 baay'isuu 16 kunis 80 kilogram meter square dha jechuudha. Itti aansinee maal barbaanna total inertia barbaanna jechuudha. Total inertia gaafa barbaannu total inertia is equal to inertia 1 eda'u inertia 2 eda'u inertia sadaffaa eda'u inertia arfaffaati. Inertiaan tokkoffaan 100 lammaffaan 4 sadaffaan 3 afraffaan ammoo 80 kilogram meter square dha jechuudha. Gaafa walitti edaanu 100 eda'u 4 eda'u 3 eda'u 80 qixxeeta 187 kilogram meter square dha jechuudha. So the answer should be the answer perfectly be 187 kilogram meter square. Question number 49. The flow rate of fluid is defined by saffisni yookiin ammoo sochiin dhangala'aa akkamitti ibsama jedha. So that should be B. The flow rate of fluid is defined as the volume of fluid across an area per unit time taken. So flow rate refers to what? How much the volume of fluid passes through a given cross-section area in a specific time. Kanaafu
flow ratein dhangala'aa tokko akkaataa inni itti ibsamu hamma qabee inni area yeroo itti kenname keessatti yeroo murtaa keessa darbuudha jechuudha. This measures it is measured in unit like liter or liter per second or cube meters per second. Cube meters per second. When we look at other choice, the speed alone does not define flow rate. The speeding of the adaptive flow rate fluid if no, it is garu. It is part of calculation but not definition. And also when we see the rate changes of speed refers to acceleration, not flow rate, and also the mass per time define mass flow rate, which is different concept. So that should perfectly be. Question number 50. At a normal condition, solids are almost incompressible compared to liquids and gases. The reason is that temperature normally irratti yookiin condition normally irratti jajjaboodhaan hin summuugaman jechuudha. Yoo dhangala'aa fi gaasota wal bira qabne yoo laalle hin summuugaman baay'inaan hin summuugamanii. Kun ammoo sababbiin isaa maaliifi jedha. So that should be A. Their atoms are relatively fixed distance apart and held together. Look, solids are nearly incompressible because their atoms are tightly packed and held by strong intermolecular force. So, fixed atom position means there are resistance compression, strong bonding, maintains shape and their volume, and also minimal space between atoms, no random to squeeze further. So that should be perfectly A. When we look at other options, free atoms to solid, this describe liquid, not solid. Free atom slide kanneen ta'an dhangala'aa keessatti malee jajjaboo keessatti miti jechuudha. Kanaafuu jajjaboo ibsu jechuudha kun. Much space and a little force apply to gases, not solid. Gidduu isaaniitti iddoo kanneen qabanii fi humna xiqqaa kanneen qaban gaasota malee jajjaboo miti jechuudha. Atoms vibrate and free to move. So vibration is true, but there are no free to move in solid. Atomonni vibrate gochuu danda'u garuu atomonni sosocho'uudhaaf iddoon free to move the solididhaaf hin hojjetu jechuudha. So that should be perfectly A. Question number 51. Which of the following statement is correct about magnets? Himota armaan gadi keessa waa'ee magneetii ilaalchisee himni sirrii ta'e isa kami jedha. So that should be C. If you cut a bar magneted into two, each piece has both north and south poles. Look, magneetii tokko addaanis yoo kukkunne gaafa ciccinni isaa xixiqqoon sunis akkuma magneetii kaane poolii kibbaa fi kaabaa north and south poolii qabaata jechuudha. Means that if you cut a bar magnet in half, each piece become what? A smaller magnet with its own north and south poles. You cannot isolate a single magnet pole the way you can with electric charge. So that should perfectly see. Again, when we look at other choice, magnetic monopoles doesn't exist in nature. Magnetin poly tokko qofa qabu uumamaan hin jiru jechuudha. Doesn't exist. So there is no magnet that exists with single isolated poles. There is none. And also when we look B, north pole attracts south poles because opposite poles attract like poles repel. Baana sirrii miti jechuudha. Maali sababbiin isaa north pole fi south pole magnetii wal dhiibu jedha sirrii miti jechuudha. North pole fi south pole magnetii wal harkisu jechuudha. Faallaan pole magnetii faallaa walii ta'an wal harkisu, kanneen wal fakkaatu ta'an ammoo wal dhiibu jechuudha. And also when we look D, electromagnets do have a pulse with energized. Magnetic poles yeroo energized ta'an poolii mataa isaanii qabu jechuudha. South and north qabaatu jechuudha. Garuu that should be perfectly C.
if you cut a bar magnet into two, each piece has north and south poles, the other option A, B, D are not correct. Question number 52. A wheel of radius R is equal to 50 centimeter rotate around a fixed perpendicular axis that passes through its center. Its angular speed is omega is equal to 200 rad per second. How much it is tangential speed of a point on the rim of the wheel? Wheeliin tokko raadiyeesii 50 centimeter qabu yeroo perpendicular axis irra yeroo naanna'u center irra yeroo naanna'u angular speed in isa omega 200 rad per second yoo ta'e tangential speed point kanarra naanna'u wheelie kana meeqata jedha. So that should be C 100 meter per second. Akkamitti dhufe ka jedhu alaalu. Tangential speed is related to angular speed and radius by formula. Tangential speed is equal to angular speed that given by omega times radius. Angular speed in connecteta, tangential speed in connecteta, angular speed by isu radius ita, formula kanan arganachud. Maltu nu kenname, angular speed in omega and omega connecteta, dibbalama rad per second nu kennamera, radius in kenna. 50 centimeter, 50 centimeter gara meter to jiru 0 to 5 meter ta jechuudha. Ergasi ammoo deebine tangential speed kenna gaafa barbaannu tangential speed kenna qixxeeta meeqa dhufa 200 ba'isu 0 to 5 jechuudha. 200 ba'isu 0 to 5 gaafa waliin baa'ifnu meeqa arganna jechuudha. Angular speed kenna qixxeeta 100 meter per second dhufa jechuudha. Question number 53. Suppose your mass is measured to be 50 kilogram. 50 kilogram. If your friend having a mass 55 kilogram is at a distance 2 meters apart from you, what is the magnitude of gravitational force between you and your friend? Fakkeenyaa fi ati kilograama 50 kilograama 50 ulfaata yoo ta'e hiriyaan kee immoo kilograama 55 ulfaata yoo ta'e addaan fagaattanii hamma argamtan meetira lama addaan fagaattanii kan dhaabattan yoo ta'e magnitude gravitational force jiddu garaagarummaa jidduu keessan jiru meeqa ta'a jedha. So that should be D 4.6 times 10 raised to negative 8 nord zeta jechuudha. 10 the power of negative 8 nord zeta jechuudha. Akkamitti ka dhufee kan waan kana ilaallu. We use Newton's law of universal gravitation. Hima kana hojjechuudhaaf Newton's law seera Newtoni universal gravitation fayyadamna jechuudha, which is equal to force is equal to universal gravitation constant times mass 1 times mass 2 divided by distance square. Formula kana fayyadamuun arganna jechuudha. So maaltu nu kenname jalqaba irratti jalqaba page isa jalqaba irratti universal gravitational constantin achirraa fudhanna jechuudha. Achirra jira jechuudha. Page isa jalqaba achirra jira isa jalqaba irra constant wantoon dhaabbatoo ta'an kunnaamaaniru achirraa fudhanna jechuudha. Maasiin tokkoffaan 50 kilograama, maasiin universal gravitation constant 6.674 by isoterresu negative 10 the power of negative 11 Newton meter square per kilogram square jechuudha. Ergasii ammoo maasiin tokkoffaa 50 kilograama, maasiin lammaffaan ammoo 55 kilograama, distance nu kenname 2 meetira jechuudha. Ergasii kana fuunee gara formulaatti galfachuudha jechuudha. So universal gravitation constant times mass 1 times mass 2 divided by distance square jechuudha. Kanaafuu kana gaafa universal gravitation constant 6.674 baa'isu kudhan the power of negative 11 baa'isu 50 baa'isu 55 hiruu lama square. Kanaafuu kana lama square kenna 4 ta'a. Gaaf kana 6.674 baa'isu kudhan power 11 negative 11 baa'isu 2,750 hiruu 4 ta'a. Kanammoo 2,750 baa'isu 6.674 kun 1.8 3
shan baay'isuu kudhan paawarii negatiivii torbaa ta'a hiruu afurii ta'a kana gaafa kana hirru afur tuqaa shan saddeet sadeen baay'isuu kudhan negatiivii saddeeti ta'a kunis approximately equal to what 4.6 times 10 raised to negative 10 the power of negative 8 north ta'a jechuudha. So that should perfectly D. Question number 54. A 10 Newton force is applied to a smaller circular piston of a hydraulic lift of radius 0.1 meter to lift 2,500 Newton load placed on the larger piston. What is the area of larger piston? humni tokko saroka pistoni tokko hydraulic lift tokko radius isaa 0.1 tokko qabu loadii ba'aa 2500 Newton ilfaatu ol baasuudhaaf kan fayyadu yoo ta'e areaan larger pistoni qabatee meeqa jedha. So that should be C 7.85 meter square ta'a jechuudha. Akkamitti dhufe jedhu alaallu. In hydraulic lift, pressure is transmitted equally through the field. Force 1 divided by area 1 is equal to force 2 divided by area 2. Formula kana fayyadamna jechuudha. Hydraulic lift keessatti pressure transmitted equally waan ta'eef jechuudha. Formula kana fayyadamna jechuudha. So maaltu nu kenname? Force 1 kudhan Newton nu kennameera. Radiusin small piston 0.1 meter nu kennameera. Area of smaller position pi square da kanafu pi kenna pi ba'isu 0.1 square da kunamu maal nu kenna 0.0314 meter square nu kenna jechuudha. Area waan kenna kan force tun kuma lamaa fi 500 Newton da kanafu area 2 barbaanna jechuudha. Area 2 kenna qixxeeta injiru isa barbaanna. So area 2 qixxeeta force 2 times area 1 divided by force 1 da kanafu area 2 qixxeeta kuma lama 500 Newton ba'isu 0.03 tokko 4 meter square hiru 10 Newton ta'a jechuudha. Kana gaafa kana hirru 78.5 meter square hiru 10 ti kunammoo 78.5 hiru 10 7.85 meter square ta'a jechuudha. So that is perfectly C. Question number 55. The magnetic field created by a long straight current carrying wire is directly proportional to the distance from the wire. Magnetic field in straight long tokkorra current wire akkam ibsameera. Magnetic field in long straight current tokko baatu wire tokko baatu akkamitti ibsameera. So that should be D. It forms circular pattern around the wire. Look, magnetic field lines from what? Concentric circle around the wire. Kanafu magnetic field in long straight current carrying wire dan uumamu akkata netibsa akkata ennitti uumamu it forms circular pattern around wire. Lanno wire irra circular pattern ni waan uumu ni uumama jechuudha. So magnetic field lines from the center concentric around the wire. This pattern follows the what? Right hand rule. Right hand rule pattern kun right hand rule kan fayyadamu jechuudha. So tamping point is what? The direction of the current direction when the finger curl in the direction of the magnet field. Kanafu tamping yookiin qubni guddaan gara olii jiru maal nutti agarsiisa? Kallatti current jiru nutti agarsiisa. Qubni kun wanammoo gara jalaa kan of duuba gara galu kallatti magnetic field kan agarsiisu jechuudha. So that should be D. When we look incorrect choice fakkeenyaaf yoo laalle inversely proportional to distance. Kanafu magnetic field inversely distance inversely proportional jechuudha. Ganu not directly proportional to distance miti jechuudha. Akkasuma B yoo laalle magnetic field what? Directly proportional to current, not inversely proportional to current. And also when we see the field wraps around wire, not directly the same direction as current. So that is perfectly D.
Question number 56. What will happen on a poor semiconductor when it is doped by group 3 element? Yeroo group 3 element doped goonu poor semiconductorin irratti maaltu uumamaa jedha. So that should be B. It becomes P-type semiconductor. Look, group 3 element like boron, aluminum have what? 3 valence electron. Elementon gare sadafa kannen akka boroni, aluminiumi 3 valence electroni kannen qabanidha. When dropped into poor semiconductor like silicon, they create holes missing electron in crystal structure. Kanafu yero semiconductory purita keessatti doped goonu kannen akka silicon keessatti jira maalumu bolla electronota hin qabne missing electrons in crystal structure keessatti uumamu. So this hole acts as what? A positive charge carries lead to formation of p-type positive or positive type semiconductor. Kanafu bolli kunnin kannen electroni hin qabne crystal structure electroni hin qabne kunnin positive charge akka positive charge itti act godhu jechuudha. Yeroo kanammoo positive type semiconductor uumu jechuudha. So semiconductor become what? P-type or positive type where hole dominates the conduction. When we look at other instructions, any type semiconductor created by doping with group 5 element which add extra electron. Any type in semiconductor can uumamu yeroo elementota garee shanaffaa dope ta'anidha jechuudha. Isaanis add extra electroni one irratti dabalaniif jechuudha. And also when we look option C, intrinsic semiconductor refers to poor undoped material. Kanafu intrinsic semiconductor in poor type kan undoped material ihnen ibsanidha jechuudha. When we look D, gets extra free electron, this apply to any type not P type. Kanafu extra free electronin can apply the tau negative type idha male positive type keessatti apply hin ta'ani jechuudha. So that should perfectly be when that group 3 element doped in poor semiconductor, it becomes what? P-type semiconductor. So that should perfectly be. Question number 57. We usually use plastic material to cover metallic wires that carry electricity to protect the living things from danger. Which of the following statement correctly describes the nature of plastic to use for this purpose? Yeroo baay'ee wantoota sibiilota elektirikii dabarsan duuba isaanii irratti plastika uwwisna jechuudha. Plastika uwwis sababiin plastikaan uwwisnuufi wantoonni sibiilonni elektirikii dabarsan kunun lubbu qabeeyyii irratti balaa akka hin finnee fi golgina jechuudha. Plastikaan sibiilota kanneen golgina. So himoota armaan gadii keessaa uumama plastikoonni sababii kana keessatti fayyadamuuf nu balaa ittisuudhaaf itti fayyadamnuuf kun isaan armaan gadii keessaa amaloota isaanii kan ibsu yookiin faayidaa kan isaanii kana ilaalchisee isaan armaan gadii keessaa amaloota yookiin faayidaan sibiila plaastikoota kana kanneen sibiilota uwwisuu keessatti fayyadamneef faayidaa isaanii kan ibsu isaan armaan gadii keessaa isa kami jedha. So that should be D. Since every electron in plastic is tightly bound to parent atom, it is become poor conductor. Kanafu electrononni plastic keessatti tightly sirriitti waan waliin qabanneef kanafu plastikonni dabarsoo elektirikii irratti baay'ee dadhaboodha jechuudha. So sababii kanaaf elektirika waan of keessa hin dabarsinee fi plastikonni wantoota elektirika sibiilota elektirika of keessa dabarsan isaanin golgine lubbu qabeeyyiin akka hin miidhamne goona jechuudha. Means that plastic are insulators, meaning they do not allow electric current to pass through easily. This because their electrons are tightly bound to atoms
And also there are no free electrons to carry current, and also this makes plastic poor conductor ideal for safely covering wires. Kanaafuu pilaastikoonni elektirika of keessa wanti isaa hin dabarsineef elektirika humna elektrikaa yookiin kaareektii elektirikii of keessa hin dabarsanii sababii kanaaf sibiilota elektirikii dabarsan ittiin golgina jechuudha. Sababbiin isaa wantoonni sababbii pilaastikoonni elektirikii of keessa hin dabarsineef tokkoffaa elektiroonni isaanii tightly bound to atomii waan ta'aniif jechuudha. Atomii isaaniitti baay'ee tightly waan ta'eef hin dabarsan jechuudha. And also free electroniin kan itti baatu waan hin qabneef jechuudha. And also inni kunniin akka saba amaloonni kunniin lamaan akka pilaastikoonni elektirika dabarsuu irratti dadhaboo ta'anii fi sibiilota garaagaraa irratti golginee akka fayyadamnuuf sababii kanaaf nu gargaaranii jechuudha. Filannoo biraa yoo ilaalle free electron yoo ilaalle fakkeenyaaf free electronii waan qaban ka'ee sirrii miti jechuudha. Free electroniin sibiilota qaba malee pilaastikoonni hin qaban jechuudha. Akkasuma baa yoo ilaalle directing electrons plastic does not influence current direction. Pilaastikoonni kallattii kaarentii irratti dhiibbaa hin qabaatan sababii kanaaf baanis hin ta'u. Akkasuma caayoo ilaalle slightly bound electroniin isaan kunniin hamma tokko elektirikii wantoota dabarsanidha malee apply kan ta'uuf pilaastikaa fi miti jechuudha. So that should perfectly D. Question number 58. Which one of the following statement is correct about current voltage characteristics of a typical semiconductor diode? Himoota armaan gadii keessa waa'ee current voltage amala semiconductor diode qabu dhugaa kan ta'e yookiin sirrii kan ta'e isaan armaan gadii keessa isa kam jedha? So that should be C. The region of current voltage curve that rise very rapidly after voltage exceed the cut-in voltage is forward bias region. Look, a semiconductor diode has what? A distinct current voltage characteristic about you. In forward bias keessatti, once applied voltage exceeds the cut-in threshold voltage, typically approximately 0.7 volt for silicon, the current increase exponentially. Kanaafuu forward irratti currentiin exponentially dabalaa deemaa jira. As keessatti immoo forward irratti applied voltage exceed what? Cut-in voltage kan caaludha jechuudha. Reverse bias keessatti only small leakage current flows due to minority carries until the breakdown occurs. So breakdown happening what? In reverse bias, not forward bias. So that you perfectly see. When we see incorrect choice, deebilee sirrii hin taane yoo ilaalle fakkeenyaaf A yoo ilaalle majority carries dominate in forward bias kan jedhu minority answer hin tiime jechuudha. Kan forward bias dominate kan godhu majority carry dha malee due to minority charge miti jechuudha. Akkasuma B yoo ilaalle minority carries responsible for linkage current reverse bias, not majority carries. Kanaafuu linkage current reverse bias keessatti responsibility kan qabu minority carries jedha malee majority charge miti jechuudha. Minority charge dha jechuudha. And also when we look D, breakdown occurs in reverse bias, not forward. Kanaafuu region current voltage keessatti yeroo bias voltage exceed ta'u breakdown ka keessatti uumamu reverse bias region keessatti malee forward bias region keessatti miti jechuudha. So the answer perfectly should perfectly C. Question number 59. Consider a circuit containing diode and load resistance R1 are connected to an AC voltage source as shown in the figure below. If initially polarity of A is positive while B is negative, so the answer should be perfectly A. During the first half cycle, the diode is forward biased and voltage is developed across the load
resistance. Let us look. During the first half cycle, the diode is what? Forward bias, and the voltage is developed across the load resistance. This means the first half cycle, when the A is positive and the B is negative, the diode is forward biased because the positive terminal of AC source is connected to anode P side of diode, and the negative terminal of cathode is N side on the diode. And also when we look forward bias conduction, in forward bias, the diode allows current to flow through it and lead to voltage drop across the load resistance. And also when we look at the second half cycle, during second half cycle, the polarity in reverse, making A negative and P positive. So there is the basis of diode, and ideally no current flow through the load R resistance. So that's perfectly A. Question number 60. A circular coil is located in a uniform magnetic field of magnitude with 0.50 T directed perpendicular to the plane to the coil. If the area of the coil changes with uniform rate in such way that it increases by 4.0 times 10 to the power of negative 3 meters square in 2 seconds, what is the magnitude of induced electromotive force in the coil? Kanafu circular coil in tokko uniform magnetic field keessatti ka argamu yoo ta'e magnitude isa 0.50 T yoo ta'e directed perpendicular to plane irratti kan argamu yoo ta'e area coil kana uniformly kan jijjiiramu yoo ta'e innis kan dabalaa deemuun 4.0 baay'isu kunan power of negative 3 meter square secondly lama keessa kan dabalu yoo ta'e magnitude induced electromotive force coil kana meeqa ta'a jedha. So that should be A 1.0 times 10 to the power of negative 3 volt ta'a jechuudha. So in here kan argachuudhaaf we use what? Faraday's law of electromagnetic induction. Kanaafu deebii kan argachuudhaaf Faraday's law electromagnetic induction fayyadamna jechuudha, which is electromagnetic induction is equal to magnetic field times small area of charge fayyadamna jechuudha. So magnetic field in meeqa nu kenname 0.50 Tesla, which is magnetic field strength jechuudha. Kanafu small area section in charge mo halatin argannu the area given by divided by the given time. So 4.0 times 10 to negative 3 meter square 10 to the power of negative 3 meter square divided by 2 seconds. This gives 2.0 times 10 to 10 to the power of negative 3 meter square per second. Kana kun small area crossed in a given time. So now calculate electromagnetic force here. You calculate zero magnetic field times the small area in given time. So 0.50 times 0.50 times 2.0 times 10 to the power of negative 3. Can I electromagnetic force kenna meeqa ta'a jechuudha. Tokko tuqa 0 baa'isu kudhan power negative 3 volt ta'a jechuudha. So that should be perfectly A. Thank you for watching this video. Don't forget like, subscribe, share, comment Ali Science YouTube channel. Video kana waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Warri video kana like hin goone ammoo like gochuun akkasuma Ali Science YouTube channel subscribe gochuun maatii Ali Science YouTube ta'uu hin dagatina. Yeroo itti aanu video biraa qabadhee hanga dhufutti yeroo gaarii isin haa ta'u. If you have any question or suggestion or comment, please write under comment. Until I come back with other tutorial video, good time for you. Hanga yeroo biraa video biraa qabadhee dhufutti yeroo gaarii isin haa ta'u. Thank you. Welcome back again. Galatoma. Thank you. Welcome back again.